Hello and coucou. My name is Sophia Barry Gordon. I am a translator and localization specialist currently based in Charleston, South Carolina. The languages I translate from are French and Italian, and my favorite medium would have to be graphic novels, but I do love a good children's story, which is what inspired me to pick up the adorable Bébert, hamster-Bébert by Cécile Alix. Cécile Alix is a children's book author and actor who offers theater classes to people in her home in the east of France. Bébert, hamster-Bébert, or Bébert the Grampster, as I translated it, tells the story of Bébert, a pet hamster who is kidnapped by this mysterious individual who he calls the spider or the mutant. He's stolen away from his beloved owner, the 10-year-old Paloma, who is a judo fanatic. He's held captive with the spider's other hamsters, Bali, Matzoh, Wood, and the beautiful Cherokee, who are content to live on their little rodent ranch, but are quite unamused with the nutty, fuddy, duddy Bébert, who they call Gramps. But Bébert has other plans of escape. So here's my selected reading of Bébert, hamster-Bébert, or Bébert the Grampster by Cécile Alix. Act 3, Scene 5, Saturday, 1:15 a.m. History making hamsters. I don't want to go back to the living room one bit, but you gotta do what you gotta do. I don't know if it's because I found a way to escape the spider's lair, but I feel mega determined. Like the force is within me and all that jazz. It's like I become a hamster-jedi. I'm not messing around. Zoom, hallway, swish, kitchen, tap, 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 living room. The mutant is still asleep on the sofa, her head tilted back on the backrest. Most important thing is not to wake her up, or I can't even tell you what a mess that would be. On the TV, the wrestlers continue their circus, which will last all night. All the better. Even though they're making a heck of a racket, the mutant seems to enjoy the lullaby. The fireplace must not have been cleaned for years, and the spider probably uses electric heat. Ugh, it's full of cold ashes and soot. It's a real mess. I step inside with my paws held high, looking like a mini flamingo on crutches. I look up. It won't be too hard to reach the duct. Above me, not too far away, I can make out a square of starry sky and hear the wind blowing, promising hope and freedom. There are ledges on the wall, and I had the bright idea to pick up this spider silk robe, which will come in handy. All I have to do is find a hook to attach to the end, then a quick toss, and voila! It'll grab hold of any rough spot without a hitch. All I have to do is climb. Let's see. What should I use to make this legendary hook? Cheese and crackers, duh, a fork. I'm in awe of my own practical sense. Paloma would be proud of me. I backtrack to the kitchen, climb to the foot of the table, stick an escargot fork in the pot, and race back to the fireplace. I'm about to launch my improvised grappling hook when a thought suddenly stops me. The kind of thought that will ruin your life forever if you ignore it. I feel guilty. I can't just run off and leave Bali, Wood, and Matzoh to rot on their ranch until the spider deems them plump enough to eat. Okay, I'll admit, I think of the beautiful Cherokee first, but then I think of the other two. I pinky promise. I'd be despicable if I abandoned them. Paloma taught me the samurai code of honor, and I won't betray her. I'll rescue these hamsters from their doomed fate. We'll endure hardships. We'll brave dangers despite our doubts. We'll stand together for better or for worse. We'll form a glorious, heroic commando. We'll become the history-making hamsters of a new era, and the legend of our exploits will be handed down from generation to generation. That's all there is to it. That's not half bad, actually. Come on, comrade. Fly to the aid of your fellow creature. I have a plan. Excellent. Amazing how a great mind can transform your life. I'm full of energy. If you plugged me into a socket, I could replace the lamp. I race through the kitchen, literally fly down the corridor, and rush into the library. It's crazy. You can hear the wrestlers all the way from here. Oh, no, it's Bali and Matzoh beating each other up. Some exercise will do them good.
calm their nerves, and they'll enjoy taking in the lay of the land once we escape. I'm sure we'll have to wake Wood up, but between a good night's sleep and saving your skin, the choice is simple. I climb onto the first shelving unit and leap from shelf to shelf. I slalom between the books, narrowly avoid an avalanche of dust, and sneeze. Achoo! I almost lose my balance, but recover, and I'm finally above the ranch. The warrior, straddling Matzoh, rams with both her hind legs, while Wood sniffs at the edge of the sand pit. Then, in a deep tenor, I shout, "Hello, my friends!" Granted, it's not very original, but I've never really had a way with words. Matzoh jumps up and protests. "Keep it down out there, some of us are trying to sleep." Bali greets me. "Yoo-hoo!" And then Matzoh grumbles, "Who's that?" "Well, Gramps, the new guy," exclaims the Cherokee. "Oh yes, the dwarf. It's not over yet. It's going to be hard work. Maybe I've been a tad too optimistic. But fiddlesticks, if my name's not Bébert, I'll convince them." Acte 3, scène 5. Samedi, 11h15, hamsters historiques. Je n'ai pas du tout envie de retourner dans le salon, mais quand il faut, il faut. Je ne sais pas si c'est d'avoir trouvé le moyen de m'évader du repère de araignées, mais je me sens hyper déterminée. Genre la force est en moi et tout la tralala. C'est comme si j'étais devenue une hamster-jedi. Je ne trempe pas. Suif, couloir. Suif, cuisine. Tap, 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 salon. La Mutant dort toujours sur le canapé. La télé renversée sur le dossier. Ne sors-tu pas le réveiller? Sinon, je ne vous dis pas la cata. À la télé, les catcheuses continuent leur cirque. Ça va durer toute la nuit. Tant mieux. Même si elles font une raffute du diable, la mutante a l'air d'apprécier la berceuse. L'âtre n'a pas dû être nettoyé depuis des années. L'araignée se chauffe sans doute à l'électricité. Pouah, c'est plein de cendres froides et de suie. Une vraie mélasse. Je pénètre à l'intérieur en levant haut les pattes, on dirait une flamant rose naine avec les béquilles. Je lève la tête. Ce ne sera pas trop compliqué d'étendre le conduit. Au-dessus de moi, pas si loin, je distingue une carré de ciel étoilé et j'étends le souffle du vent, chargé d'espoir et de liberté. Il y a des reliefs sur la paroi. J'ai été bien inspirée de récupérer cette corde de soie d'araignée. Elle va m'être utile. Il suffit de trouver un crochet à fixer à son extrémité. Ensuite, un petit lancer et hop, il s'agrippera sans souci dans une aspérité. Je n'aurai plus qu'à grimper. Voyons voir, avec quoi fabriquer ce fameux crochet. Purée de friture, mais c'est bien sûr, avec une fourchette. Mon son pratique d'emblouit. Paloma serait fière de moi. Je retotine jusqu'à la cuisine, escalade le pied de la table, pique une fourchette à escargot dans le pot et retourne à tout à l'heure devant la cheminée. Je m'emprête à lancer mon grappin improvisé quand une pensée m'arrête. Une du genre à vous gâcher la vie à jamais si vous feignez de l'ignorer. J'éprouve des remords. Je ne peux pas filer en laissant Bali, Wood et Matzoh croupir dans leur ranch, jusqu'à ce que l'araignée les estime assez joufflus pour les dévorer. Bon, j'ai vu. Je pense à la belle Cherokee en premier, mais tout de suite après aux deux autres promis. Je ne serai qu'une misérable si je l'ai abandonnée. Paloma m'a enseigné le code d'honneur de samouraï. Je ne la trahirai pas. J'arrangerai ces hamsters à leur sort funeste. Nous traverserons des épreuves, nous braverons des dangers malgré les doutes, nous resterons unis pour le meilleur et pour le pire. Nous formerons un commando glorieux et héroïque. Nous deviendrons les hamsters historiques d'une nouvelle ère. À la légende de nos exploits se transmettra de génération en génération. Rien que ça. Mais c'est déjà pas mal. Allons, camarades, vole au secours de tes semblables. J'ai un plan. Excellent. Épatant comme une bonne mentale peut transformer votre vie. Je suis gonflé d'énergie. On me brancherait sur une prise, je pourrais remplacer le lampadaire.
Je traverse la cuisine comme un bolide. Je voltige littéralement dans le couloir. Je me précipite dans la bibliothèque. C'est fou, même d'ici, on est dans les cacheuses. Ah, non, c'est Bolly et Matzoh qui se castiguent. Faire un peu d'exercice lair. Calmera les nerfs et ça les détendra de voir du pays. Il va sûrement falloir réveiller Wood, mais bon, entre un gros dodo et sauver sa peau, il faut choisir. Je grimpe sur la première étagère et bondis le rayon en rayon. Je slalome entre les livres, évite de justesse une avalanche de poussière en terre nue attachée. Je manque perdre l'équilibre, mais me rétablis, et me voici enfin au-dessus du ranch. La guerrière a califorchant sur Matzoh, l'éperon des deux pattes arrière, tandis que Wood rompit au bord de la piscine de sable. Alors, d'une voix de ténor, je crie « Hello, mes amis !» Je vous l'accorde, ce n'est pas très original, mais je n'ai jamais été douée à l'oral. Matzoh sursaute et proteste « Silence là-dedans, il y en a qui se reposent !» Bolly me fait coucou « Youhou !» Et Matzoh ronchonne « C'est qui, lui ?»« Ben, Bébert, le nouveau !» s'exclame la Cherokee. « Ah oui, le nabo. C'est pas gagné. Il va y avoir du boulot. Je me suis peut-être montré un tantinet trop optimiste. Mais purée de fougères, foi de Bébert, je vais convaincre.